આ તરફ દિલ્હીના ઘણા વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે। દિલ્હીની આસપાસના નોઈડા, ગાઝિયાબાદમાં પણ સવારે 11 વાગે ગાઢ કાળા વાદળો છવાઈ ગયા અને ધોધમાર વરસાદ પડ્યો। નોઈડામાં ભારે વરસાદના કારણે વિઝિબિલિટી પણ ઓછી થઈ ગઈ, જેના કારણે લોકોને ટ્રાફિકની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડ્યો। બીજી તરફ હવામાન વિભાગે પણ દિલ્હીના ઘણા વિસ્તારોમાં વધુ વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરતા ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કર્યું છે। હવામાન વિભાગે આગામી કેટલાક કલાકોમાં શહેરના ઘણા ભાગો માટે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું। વિભાગે ચેતવણી આપી છે કે આ વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની સાથે મધ્યમ વરસાદ અને તેજ પવનો ફૂંકાઈ શકે। દિલ્હીમાં મંગળવારે લઘુત્તમ તાપમાન 25.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું, જે સામાન્ય કરતાં 1.8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઓછું હતું। દિલ્હી એનસીઆરમાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો। ઘણા વિસ્તારોમાં વરસાદના કારણે જળભરાવની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ ગઈ। વરસાદ વચ્ચે પ્રશાસને લોકોને સતર્ક રહેવા સૂચના આપી। आओ सीधा जाइए लोकसभा की कार्यवाही में। Board 2011 I'll go on and on, the list is very long then। 2011 All India Engineering Entrance Examination, 2012 AIMS New Delhi entrance paper leak, 2013 Maharashtra secondary certificate examination। So if I go on and on, then I will not be able to talk about the bill as such, but the list is okay। 2010, okay, if that satisfies, oh, if that satisfies you, you are welcome, you are welcome, you are welcome। 2010 B.Ed entrance examination, Uttar Pradesh, 2012 Tamil Nadu Public Service Commission। I can go on till you are satiated। 2009 West Bengal joint entrance exam। So therefore it was realized by this government that we need to have an exclusive legislation। उसी पर आ रहे हैं। I am following a chronology। Unfortunately, the chronology starts from the earlier times। और इसलिए ये सोचा गया कि ओवरऑल पब्लिक एग्जामिनेशंस को लेकर के एक व्यापक सामूहिक व्यवस्था विधेयक लाया जाए। भारत सरकार में 4 प्रमुख रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल। और इसी तरह से हायर एजुकेशन एडमिशंस के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका गठन भी 2017 में किया गया था इसी सरकार द्वारा। अब आप कह रहे हैं कि डेट्स क्यों बता रहा है, वो इसलिए कि 2092 में 1992 first time there was a recommendation made to the government of India, then headed by the Congress party, that there should be a common testing national agency। It was 1992। Then in 2010, during UPA rule, there was again a committee which suggested, I don't know why this was not given due consideration, for whatever reasons and for whatever interests। So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government। It has finished an unfinished task which you should have accomplished। और इसलिए for the first time in 2024 this bill was brought in। It was brought in the month of January 2024, enacted in February 2024, implemented in June 24 and notified also the same month। अब इस विधेयक के जो मूल उद्देश्य थे और बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, टू गिव मोर क्रेडिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी टू एग्जामिनेशन इन व्हाटएवर फॉर्म, टू रीअश्योर द स्टूडेंट्स दैट दे वुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर genuine sincere efforts, and also to ensure that their future is safe। और इससे पहले, जैसे मैंने कहा, there was no comprehensive law available to deal with such cases। इस बिल को और ये जो एक्ट लाया गया 2024 को, it was made
As I said, it was applicable to all these agencies that I have just now mentioned. It was made not bailable, non-compoundable. Such offences were made absolutely cognizable and also liable to invite stringent punishment. अब उस बेल की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी उत्तर देने के समय भी रहेगा, लेकिन आप इस बात से तो सहमत होंगे कि हालिया जो घटनाक्रम रहा है उसका संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री स्वयं ने ये निर्णय लिया कि हमें इसी विधेयक को थोड़ा और मजबूत करने की आवश्यकता. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated. Mota isme, because then we have others to speak, and finally I'll come out with the reply. जो subsection 1 of section 10 था